ng manlalaro na hindi takot na mag-step outside of his comfort zone. He's very willing to use Brunos and Anabis and kung ano-ano pang mga marksman. First time we saw this was up against AP Bren. But unfortunately for Smart Omega, they lost it. And kita-kita mo yung difference eh. A first speaker gold laner and a last speaker gold laner. Team Liquid Philippines prioritized that Claude over anybody else. And Smart Omega just casually picking up a Hanabi on their very last pick. Weirdly enough, it's the first and the last pick. It's the Alphas versus Omega dito sa laban natin ngayon para matapos ang unang araw of week number 3 as the same routine continues. Dahil nga walang Zushin, I feel like this is a totally different, mid lane from what we saw, especially over the last 2 weeks. But, sumubok lang din ang Smart Omega doon sa point na yun because they have to. Kailangan nilang i-maximize yung early presence ng Khalid Valentina. This is a very deadly combo during the early. Damage is there, mobility is enough, and sustain-wise, pag nag-level 2 agad si Perxiva, lamang agad siya doon sa Hylos. Kaya naman yun din, yung inaantay ngayon na para sa Smart Omega na magkaroon ng advantage, kahit slight advantage, okay na yun para kay Perxiva. But meanwhile, sa top lane din naman, ito yung mas expect natin later on na magkakaroon ng bakbakan. Yung laning phase is the first thing that both teams will have to worry about as of this moment. Carl TZ looking for the other side of the jungle para makakuha siya ng green camps, trying to deprive itong si Ryzen ng kahit anumang green minions right around the jungle. It's still stalemate para sa ating dalawang teams. Wala pang masyadong nagkakaroon ng kaganapan kahit nga yung kanilang mga battle spells ay hindi pa nako-consume. So both teams really playing it quite calculated the first few minutes. One more thing to consider is that yung reliance nila sa kanilang mga ultimates. For Team Liquid Philippines, they really need the RWM plus the Glorious Pathway to at least make something happen for them. And for Smart Omega, ganun din lang naman yung hinihintay ng isang Valentina because the moment na mas mauna siya mag-level 4, which sabay naman nangyari, meron na rin silang own version of their RWM. So a lot might happen onto this turtle. At paunahan na kagad sila para makapwesto sa ngayon. It's gonna be an 8,000 pero tingnan mo si Perks. Tumatani pa dun sa likod, but they are not just giving it any more. Okay, ngayon nag-aantay lang din sila JP, capitalizing doon sa Glorious Pathway, pero maka-cancel out lang. They're caught on the box. Mingwin with the first blood. It's going to be another kill nga ba? That's si Sanford ay mabibigyan na din. An early double kill para Turtle para kila Carl TZ. Chase on the Perxiva. He will get away naman on that list. Well, Liquid probably didn't expect so much damage mula sa Omega, but at least they got a Turtle. Turtle, kapalit nga lang ng dalawang buhay. And I would still give the advantage out to the hands of Smart Omega. I mean, yung paggamit ni Mingwin sa kanyang RWM, kinulong lang din niya yung mga nagzo-zone away from Team Liquid Philippines. And it's still better to get something in return than to get nothing at all. Kasi alam ng Smart Omega na because of the zone na ginawa ni JP and even neto ni Sanford, hindi na makakalapit si Ryzen. Sobrang baba ng buhay niya eh. Men, bukod sa sobrang baba, tingnan mo din mamaya yung heart rate ni Carlmen. Nakita ko yata 68 eh. Low cortisol CAR TC, men. 66-60 oh. Tingnan mo. Kung sakaling hindi nyo po alam, meron na po tayong, of course, heart rate or BPM ng ating mga manlalaro just to know more about how they're feeling inside the game. It's 2-0 para sa Omega, pero nakuha ng Team Liquid yung pinakaunang objective. Still, not much has been happening aside from Omega already developing yung kanilang 1.1k gold lead. Ganoon din yung ginagawa ng Smart Omega. Sinasabayan nila kung ano man yung gustong mangyari ng Team Liquid Philippines. And we're going back to what we said during the Infinix Keys to Victory na kailangan lang nilang i-match kung ano yung binibigay ng Team Liquid Philippines. Because hand in hand, kayang pumalag ng lineup na meron sila. In fact, yung Valentina against that Eve, para ka lang din may sariling Eve. So, kung kailan magsisimula ang Team Liquid, doon lang din magsisimula pero... Agayo, sisimulan na agad nila Perks, an instant kill. Kakabanggit mo pa lang na may sarili kang Eve. Pinatungan pa ng Raging Sandstorm. And now, they're closing in on the bottom side. Pero, early vision din para kala Carl TZ. Mukhang hindi na yata magtutuloy for another extended team fight. Amin, ang nakuha nila ay walang iba kundi si Sanji. That's a damage dealer down para sa kanilang kupunan. Good presence of awareness mula dito kay Perxiva para ma-dish out yung Raging Sandstorm and of course, give another kill para dito sa Omega na ngayon pumupwesto na gamit yung tatlo at si JP pa lamang ang namataan doon. Okay, nag-aantay lang naman siya. Medyo malapit naman na sa vicinity din sila Sanji and Carl TZ. Chasing the barbell, Phantom Seed activated. Caught onto the box dito sila Ryzen na lumalaban pa rin naman Sanford holding back Perxiva. Carl TZ with a retry here onto the turtle habang magsisiatrasa na muna ang barangay. Men, kahit
gaano kalugi ang Liquid in terms of kills. You can respect the game of Carl in getting those turtles. Nakita rin kasi nila okay, wala na. Ginamit na yung WM na kinopya. So wala na silang way para makapag-start ng teamfight. Therefore, we can start ourselves. Nandun yung glorious pathway ni JP. Sakto rin na enough yon para hindi umalis si Ryzen doon sa loob ng turtle pit. Tapos na-punish siya ng Team Liquid Philippines. And that's exactly yung ginagawa rin naman ngayon na TLPH. Punishing yung mga umiikot dito ng mga members ng Smart Omega. But Netsky is also being really careful right now. At alam naman nila may kutob sila na pipili talagang pumitas din ng TLPH. Oh no, parang sa ngayon hindi pa natin nakikita yung vision sa pag-pick up nitong Hanabi. As expected, magsistay lang yan sa lane just like what the Claude is gonna be doing. Obviously, wala namang mangyayari dito. Ano bang nakikita natin? Wait lang! Sorry James, sorry Sanford. I retract my former statement. Meron palang nangyari, pero walang nagalusan at walang namatay sa pagkakataon na to. So far, it's just Omega taking care of business, still keeping that 1,000 gold lead. Wasted yung ultimate ng isang Sora doon sa interaction na yon. Kaya naman alam din nila, edi go time, bigyan na natin yung Sora. Okay, simple lang naman ang gagawin doon nila Carteasy, pero hindi pala magiging simple ang chase down nila kay James. Right on the very last second, makakatakas pa rin. You also have the flicker exhausted para sa kanya. Goal marked safe. Itong si James nakawala pa. Sa pagkakataon na yun, it means that DLPH could not convert on that. Pero bahagya, pinapababa na nila. Kahit papaano yung lamang. Again, this is still anybody's ball game, right? 800 lang ang kalamangan. But if you look at it, the gold ranking, si Netsky nagbubunga na yung insurance nitong kupunan na Smart Omega. This could be the massive turn kasi yung turtle ay mapupunta doon sa top side kung saan nandoon si Netsky. So it's either a full-on 5-on-5 or sasayawan at susubukan nilang mag-force muna ng pick-off bago mismo mag-objective. Kasi it seems like mukhang papunta na sa isang matinding teamfight. Okay, doon na nga mismo yung direksyon para sa Smart Omega. Ryzen, hindi makakakuha ng turtles. Still, 3 straight turtles para kay Carteasy. Teddy chasing down members here of Smart Omega. Mingguin caught doon on the crossfire pero makakatakas. Dash out of the cart and shade. Our Ryzen ngayon ay may ipit. Mako-corner with the Abraser's Rat. Retaining yung life niya. But for how long? Sapat na pala yung oras para makaligtas siya. Flying Clouds of Perxiva and Sanford by Iwan, dodging all those bullets coming from Ryzen and Netsky. But Teddy, on the other hand, magpo-focus sa may bandang mid lane. That's going to be the trade na gustong kunin ng TLPH. At sa dami nung hampasan na nangyari, dun pa lamang sa simula, wala man lang nagalusan, pero si Carl na naman ang nakakuha ng pagong at may turret pa kasama sa gitna. Bigla-biglang ino-off tempo ng Team Liquid. Yung akala mong sobrang bagal, biglang minamadali yung mga bagay-bagay. And hindi lang yun, nagiging cover din yung galaw ng Team Liquid Philippines para kay Teddy doon sa mid lane. Kasi it's as if gusto lang lumaban ng Team Liquid Philippines. Pinipwersa nila yung Smart Omega na dito lang kayo. Hindi kayo makakapag-react sa mid. Thus giving that free turret papunta sa kamay ng Team Liquid. And as of this moment, Perxiva slowly feeling the damage na ngayon ay binibitawan na nitong si Teddy after getting his first kill in this specific game. Smart Omega finally loses control of the lead and TLPH holding on to at least 800 na nakikita natin sa ngayon. Both of the teams humahanap lang ng tamang pick-off, tamang tempo para makapag-dish out ng damage. But Carl successfully trying to shove away the minions sa may bandang itaas. Masasalubong niya itong si James. So that's information na malayo si Carl towards the Lord. But I feel like this is still gonna be enough time para makapunta siya sa major objective. Pero mukhang i-go pa rin siya dito na Carteasy. James as well. Napilita mag-transform sa bayan na kanyang dalawa. Nakita-kita kahit pinagsaso sa pakpak. Sapat na magiging tusok dito ni Carteasy. James falling down on the 1v1. Ducati drive-by. Carteasy nakakuha ng solo kill. At first we thought na siya pa yung malulugi kasi Thunderform din yung ginamit. But Mingguin with a mission to kill. Carteasy, walang jungler ng Team Liquid Philippines. Mukhang go na ito para kala Sanford. Perxiva medyo magdadasal sa pinakagilid. Ryzen chasing them away. Mingguin medyo nagdelikado doon. But meanwhile, si Carteasy nahuli nila ng ganun kabilis din. Yeah, but look at this. Hindi pa rin nagkakaroon ng tsansa
na magkaroon ng lure opportunity para dito sa Smart Omega. Mukhang mabubuhay pa si Carl TZ at aabutan niya itong clash na makikita natin sa ngayon. Mingwin nasa may bandang kanan ng mapa. JP is right there at the river trying to give out information para sa kanyang mga kakampi. Teddy, nowhere to be found itong Smart Omega. Both of them sizing each other up and again, naabutan pa ni Carl TZ itong Lord. Nakipagtantsahan ang nakipagtantsahan eh. And let's give it to JP and Sanford na nandun sa frontline, alam nila na wala pang damage output na kaya silang banatan. Okay, pwede nga banatan, pero doon sa pinakalikod naman makakalusot para si Teddy with a BMI habang dancing Perks? around the map dito si No. Sanford. Catching off guard sila Perks. Uy, So sa likod! ngayon, sasaluhin agad nila JP yung mga damage na magagaling dito Smart Omega. But not before long na makukuha muna ni Carl TZ yung Lord. Sabay kuha rin sa buhay ni Perks Siva. Oh, Securing the Mingwin! double kill. Mingwin, nag-isa, pero kakayanin. Outmaneuvering members dito na sila Sanji. Pero yung damba at yung pagtadabog nila Sanford at Teddy Chase down? ay magbubunga. Carl TZ on the back lane chasing down Netsky. Hindi niya yata habulin. Hindi niya hahayaan na makaligtas. That's going to be official wipeout laban sa barangay. Sa liquid ang Lord, sa liquid ang inyong mga buhay, sa liquid ang lamang. Carl TZ with a perfect retribution na kahit pa sobrang gulo na nang nangyayari, sobrang disoriented na ng Team Liquid Philippines. In fact, sila pa yung mas nanggugulo, mas naguguluhan pa yung Smart Omega sa mga gagawin nila. And even, may mga nakikita tayong trade-offs sa mga kills from Mingwin and Netsky. Kaso nga lang, hindi nila kayang sabayan yung Team Liquid kapag sinagasaan na sila ng tuloy-tuloy. Again, Carl TZ with the use of this Leomord. Solo kill, team fights, retributions. Ano bang pwede mong asahan dito kay Carl TZ trying to do every single thing para dito sa Team Liquid Philippines. But Joshi Cakes, tama ka. You gotta give props din para dito kay JP at kay Sanford. Really sacrificing their lives but efficiently. Kasi hindi man lang sila namamatay during that clash. Pero Yep. ngayon si Nesky ang punteriya. Grabe talaga naman na sila dito numatake. Tatlo members ng TLPH rumaragasa na nananagasa sa mga members ng Smart Omega. Netsky is still A-OK. Sa ngayon, meron na siyang 7.3k gold. Built na rin yung Trinity build. But as of this moment, when can we expect na mag-pop off itong si Netsky? Kailangan maging pabor sa kanya lahat ng pwesto na meron ng Team Liquid Philippines. Pag kumonekta yung Iganbana, ang kaso nga lang, kapag nasa loob siya ng RWM, mararamdaman din niya yung same na sakit. Diba? Hindi naman niya kayang mag-dish out at tumayo ng matagal doon sa gitna ng laban kasi merong tumatalo na Sanford, merong nakababad na JP, tapos eventually biglang may tutuhog sa'yo na Carl TZ. And that has been the story ever since. Paulit-ulit na ginagawa ng Team Liquid Philippines, hindi nga sila yung sobrang nag-i-initiate. Sila yung nagka-counter-react doon sa nakikita nila. Kapag wala na yung resources ng Smart Omega, tsaka sila papalag. And for Smart Omega, kailangan nakaka-lead Valentina sila eh. So they have to be the aggressors right now. Kailangan makuha agad yung RWM, sila yung mag-force kung ano yung play. And I feel like yun naman yung ginagawa ni Mingwin, right? We saw him making some big plays para hindi talaga makakuha ng one-sided na kalamangan yung Team Liquid Philippines during the team fights. Ang nagiging problema doon was the next up motion, yung follow-up damage na dapat sana ay manggagaling doon sa iba. But Omega is having a hard time na ipwesto si Nets doon sa mga lungga dahil nga doon sa RWM na pinibigay nitong si Sanji. So you would expect that the Lone Stallion would conserve yung kanyang real-world manipulation kasi hindi niya pwedeng gamitin yan basta-basta knowing that if he misses, may Netsky talaga na nakaabang. Pero sa ngayon, all he would do is to just clear up house. Ayun na. And for Carl TZ, enough signal na yata yun para kunin ang susunod na Lord. Okay, cheese down agad dito kay Perksiva. Even the Glorious Pathway was committed. Wow. Willing sila. They commit yung ultimate sila just to take Perksiva. Pero makakatakas. Meanwhile, may ipit naman sa sitwasyon si James. It's going to be a free hit here para kay Teddy. Mengwin sa ginayang real world manipulation. Magkakaroon ba ng counter kill? Mukhang hindi. Sila pa yata yung mabawabawasan. At muntik pa silang makuha doon. Netsky! Si Teddy habang si Netsky is going in. Pumutas muna ng base agad dito ng TLPH. Pero napaligiran na siya ng dalawa. Itaas ang kamay sa kapupunta. Huwag kang gagalaw na masama. Nag-aabang agad dito sila JP and Sanford. Taking him down. May
Lord na kailangan depensa ng Smart Omega, bawas sila ng firepower. Major loss para dito sa Smart Omega. Wala ang kanilang main damage dealer at kumakatok na ang Liquid sa kanilang pintuan. Kakayanin pa ba nilang depensa nito dahil ngayon dadampa yung Lord. Wala na ang ilan sa mga pwedeng tumunaw dito kay Cartesi. Barbiel with a Phantom Seed already been activated. Glorious pathway chase down doon kay Mingwin. Pati kay Ride and hit and run. Agad nagiging strategy dito na Stampede. James will be taken down as well. Pero grabe na yung